E aí, pessoal, tudo bem, gente? Mais uma sobrancelha bem legal. Primeira vez que eu tô gravando dela. Nunca fiz a sobrancelha dela. Primeira vez, já vamos com tudo. E aí, pessoal, tudo bem, gente? Eu sou o Rodrigo, trabalho em design de sobrancelha, sou aqui de Itajaí, Santa Catarina. Então, mais um maravilhoso design de sobrancelha para você, tá? Como você viu ali no antes e depois, já gostou? Quer aprender? Eu tenho videoaula. Na videoaula eu ensino, gente. Gente, a minha videoaula eu ensino de um jeito prático, simples, que funciona, sem muita 9 horas, sem muito mimimi, sem muito... Gente, eu vim aqui para te ensinar do jeito fácil que você vai ganhar dinheiro e que fique um ótimo trabalho, que fique um trabalho lindo. Você não vai ter que muita 9 horas e na prática não funciona. Esse meu curso que eu tenho aqui, ele funciona. Você conhece os trabalhos que eu faço aqui do YouTube. Então, daqui eu fiz uma videoaula explicativa mostrando de um jeito prático, o mais prático possível, para você aí fazer o mesmo trabalho que eu faço, tá? Então, gente, já se inscreve no canal, deixa um like, clica no sininho para receber as notificações. Toda semana, 2 vídeos para vocês. Um na terça e um na sexta, às 13h30 da tarde. Gente, a sobrancelha de hoje, como todas as outras, foi muito bem feita, muito bem trabalhada e espero que você goste. Sempre trabalhando com a cera, acabamento com pinça, pintado com reflectocil. Normalmente o que eu uso? Eu uso o castanho claro e o castanho... Normalmente eu uso o castanho claro e o preto, gente. Tá? Aí depende da cliente, depende se ela quer mais clara, mais escura, depende do gosto da cliente. E assim, gente, o jeito que eu faço sobrancelha, eu espero que esteja agradando vocês. Por quê? Por que eu espero? Porque, gente, eu não trabalho com toda aquela 9 horas, com todo aquele glamour, com todo aquele mimimi, com tudo aquilo. Eu acho aquilo desnecessário. Eu acho que você prefere mais qualidade do que aquele glamour para fazer a sobrancelha. Então eu trago para vocês um trabalho prático, que funciona. E logo logo eu estou lançando ali na videoaula mais material para vocês, gente, tá? Logo logo vai ser divulgado aqui no canal. Vou relançar a minha videoaula com mais material, com trabalhos mais legais, mais completo do que já é super completo. Eu estou acrescentando. Quem já comprou vai receber sem nenhum custo a mais. Beleza, gente? Vai ser feito na navalha, o meu vídeo da navalha, vai lá para a videoaula. E a primeira sobrancelha que eu gravei, tá? Também vai para essa videoaula. Beleza, gente? Já se inscreve, deixa um like, comenta bastante. E assim, gente, mais um detalhezinho, eu esqueci de falar para vocês. Para você se inscrever, você não tem que estar preenchendo formulário, você não tem que mandar nada. É só você olhar aqui embaixo do vídeo que olha para baixo, tá escrito ali, inscreva-se. Clica no se inscreva-se. Pronto, você já é inscrito, você já está me ajudando, você já está ajudando o canal a estar crescendo, a estar andando, a estar melhorando e tá sempre trazendo um novo conteúdo para vocês. Beleza, gente? Valeu! Gente, gostou do antes e depois? Quer aprender a fazer esse trabalho? O link para adquirir a minha videoaula está na descrição do vídeo. Clica ali, adquira, está num precinho super especial para vocês. Menos de R$1 por dia. Gente, a sobrancelha dela vai ser feita com cera, tá? Acabamento com pinça, tentando aproveitar o máximo da sobrancelha e levantando a expressão dela. Como todos os outros vídeos, aproveitar esse levantamento, não vou mexer no final da sobrancelha e o meio da sobrancelha eu vou estar aproveitando. E, gente, já se inscreve no canal, deixa um likezinho, deixa um joinha aí para estar ajudando bastante o canal. Pessoal, viu o vídeo? Já se inscreve que você vai estar ajudando o canal a crescer, vai estar ajudando o canal a andar, tá? A sua inscrição é muito importante nesse canal. Então, gente, vamos parar de enrolar, vamos parar de conversa e vamos mostrar o trabalho, beleza? Valeu!
workflow. Every you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay out there your life. Ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Yeah, so rockabye, baby, rockabye. Rockabye, rockabye. You rockabye, baby, don't you cry. Rockabye, rockabye. Angels around you, just dry your eyes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna go and have a good life. I'm gonna do what I like. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just me, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never take care. Cause you have to set things here and see. Everybody put your hands in the air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father.